yo les conté que había descubierto en Instagram a esta mujer, aparte de que es espectacularmente guapa, tiene las canas más bonitas que he visto en mi vida, a tal punto que le acabo de contar ahorita fuera del aire y se las voy a contar yo a ustedes, que cuando la encontré en Instagram dije, es que yo necesito ese corte de pelo y yo necesito esas canas. Nada más que como yo no tengo canas todavía, tengo 10 o 12 por ahí, ¿qué hago? Y entonces dije, me voy a hacer una peluca. Entonces quiero decirles ahorita en vivo que inspirada en Nikol Johnson, en este 2022 me van a ver con mi peluca de pelo canoso. Ojalá me vea yo bien. Pero entonces les doy la bienvenida a Nikol Johnson. Ella es especialista en belleza, es makeup artist, sacudió al mundo de la belleza cuando decidió liberar sus canas a los 39 años de edad, porque ese es otro mito y ahorita vamos a hablar de eso. Es autora del libro Belleza Reinventada, Cómo aceptar las canas, mejorar la confianza en uno mismo y redefinir la belleza. Está en TikTok como Nikol Cosmetics, Nikol es con K. Nikol Johnson en YouTube para que vean sus videos. Y en Instagram, que es donde la sigo yo, es Fresh Beauty Studio. Nikol, I hope you understood everything I said in Spanish. Un poquito. Un poquito. Sí. Estás en Florida, ¿no? Sí. Yes. Muy bien. Bueno, ya te conté toda la historia de mi obsesión con tu pelo. Entonces, ahora cuéntales tú a todos la historia de ti y tu pelo y cómo tomaste la decisión a los 39, súper joven, de adiós al tinte, se acabó la babosada. So I want you to tell everybody your story, the story of your hair and how you decided at 39, which is also a myth because 39 is super young, to say bye-bye to hair color and leave your natural, beautiful gray hair. Well, it wasn't a planned action. Like this wasn't something that I was, yes, I want to go gray. I'm in my 30s. So it all started with the gray stripe. So I had this gray stripe that came out and I would try to dye it and it wouldn't dye. It would turn like red. It would turn like brown, caramel. It looked terrible. So I thought, well, I'll just leave it out. Like, no big deal. Can you still hear me? Yes, of course, you're right. So I'm like, I'll just leave it out and then I'll dye the rest of my hair and it'll be fine. And that was like a natural white streak. Right. It was a like natural you were white born streak. with that? What? It came out when? In my 20s, but I let it go. I stopped dyeing it around, 32, like early 30s. I was like, I'll just let it be. I'll have them foil it so it stays out and then they can dye the rest of my hair. So it was a little different. It was a little rogue. Didn't look, it was what it was. And I got really tired of being at restaurants or being out and people like women coming up and saying, oh, I really love your hair. So pretty. And then they would say, it reminds me of that woman in 101 Dalmatians. And I was like, oh, it looks good. And then it was kind of like a slap in the face. Like, oh, I look like Cruella de Vil. I was like, okay, I get it. And I just kept getting that comment where I was like, I don't want this white stripe through my head anymore. So with that being said, in 2014, but really in 2015, I went through 5 rounds of IVF in 1 year. Yeah. So I was going through this infertility treatment, series. And, I was 37 and I got to the point of traveling all over the country to Colorado, to all these things, doing so much to my body. And my hair basically started to like explode with the gray. I just couldn't keep up with it. I didn't want to keep up with it. I was tired of fighting with doctors telling me, I had all male doctors and they were like, you have advanced maternal aging. Like they weren't listening to me. And then with the gray hair, I felt even more like insecure about everything. And so I thought, I'm not going to fight it anymore. I'm going to just let it come out.
And the more uncomfortable people were with my hair, the more I wanted to do it. Because it was almost like rebellious. Like I was just kind of saying, well, why do I have to keep covering it up? No one wants to talk about infertility. Like it happens to women. Like I feel like I'm the only person in the world. So we're going to let it go gray. We're going to talk about the story. And I want women to feel like they're not alone because it's something that naturally happens. Of course. I love the story. And let's talk more about that rebellious side in a moment, because I think that you have a really important point there. But let me just say everything you said in Spanish. Okay. Le digo a Nikol que nos cuente cómo decidió dejarse el pelo todo canoso a los 39 años, que es súper joven, porque normalmente uno pensaría que se empieza a dejar las canas en los 60s, en los 70s. Entonces me dice, mira, en los 20s yo tenía un mechón de canas al frente, de un lado, y batallé muchísimo tiempo en estarme pintando ese mechón de color oscuro, o sea, casi negro. Y nunca quedaba bien, o sea, quedaba naranja, quedaba color caramelo, se veía rarísimo, hasta que un día dije, ok, me voy a separar el mechón con papel de aluminio en el salón y que me pinten lo demás y me dejo el mechón. Entonces, de repente, se le acercaban las mujeres en los restaurantes, en la calle, ¡ay, amo tu pelo! Es como el de Cruella de Vil. Entonces, era como una flor y un insulto simultáneamente, hasta que un día dijo, híjole, ¿qué voy a hacer ya con este pelo? Y justamente empezó a pasar por un tratamiento de infertilidad. Y ese fue un proceso, dice ella, súper intenso, súper rudo para su cuerpo. Pasaba viajando a ver a los doctores en diferentes partes de Estados Unidos. Y creo que todas las que nos están escuchando que han pasado por un proceso de infertilidad y fertilización in vitro saben lo duro que es, sin duda físicamente para el cuerpo, pero también emocionalmente. Y dice que se sentía ella como muy incómoda con todo lo que estaba pasando. Todos los doctores que la veían eran hombres, estaba súper estresada y de repente las canas se fueron al cielo. O sea, le salieron más canas que nunca. Y entonces los doctores le decían, por un lado, que tenía como una madurez maternal avanzada, y se veía el pelo y entonces peor se sentía, hasta que un día dijo, ya no voy a seguir batallando con esto. Y como hasta un acto de rebeldía, dijo, me voy a dejar las canas. Y yo quiero que las mujeres allá afuera, al igual que yo, sepan que no están solas, sepan que no son las únicas. Porque muchas veces cuando uno pasa momentos difíciles, se siente uno muy sola, sea un proceso de infertilidad o sea el pelo lleno de canas. Y yo me imagino, y a eso voy con ella, que esto fue muy liberador. Y creo que esto es un ejemplo, y es lo que quiero hablar más a fondo con ella, de cómo las mujeres, por un lado, nos autosecuestramos y nos volvemos prisioneras de toda esta visión de lo que tenemos que ser y de cómo nos tenemos que ver, y nos comparamos con otras y juzgamos a otras mujeres y lo poco servil que eso es para todas nosotras. So what I said in Spanish is, I love what you said about the rebellious part, but above all, about letting go and being free on all these stereotypes and all these myths and all these taboos of the way one should look, of comparing yourself with others. And I think that many women out there, we tend to self-kidnap ourselves and imprison ourselves on these ideas, on these fixed ideas that are sometimes self-imposed, but sometimes it's also society putting the pressure on the way we should look, depending our age or depending who we are. And I think that's extremely liberating and an amazing example for all the women out there. Yeah, it was really, I basically put myself up as an example to do what you want to do with no rules. I didn't really know that women would come after me and say,
not very nice things. But but that is an example of what the problem is, because women should be, if you want to have red hair, you have red hair. Okay, great. I'm not wearing it. If you love it and whatever, it shouldn't be something that I concern myself with, right? So gray is just a color. It's just a color. And we put all of this emphasis on it, where it means it's old, it means it's this. Well, what about if we flip the switch, which means that it means wisdom, it means it's a power move, it means that I'm, strong or powerful. Not to say that you're not if you still dye your hair. I say that all the time on my channel. I say it in my book that I wrote, Beauty Reinvented. You don't have to fit into beauty rules. If you want to dye your hair until you're 100, you dye your hair. If you want to have plastic surgery and it makes you feel amazing and it's for you, you do that. There's no you can only do this, or you went gray, you shouldn't do this, right? There's women should do what empowers them and how they feel, and wear their hair as short or as long as they want, right? Oh, you're over 50, you can't have long hair anymore. Why? Who made that rule up? I want to know who's making the rules. Is it women? Is it society? Is it men? Is there a panel of people I don't know about? Yeah, exactly. Where are you? Exactly. I totally agree. This. Absolutely. Y dice Nikol que está totalmente de acuerdo con este concepto que discutíamos hace un momento, que es bien liberador, porque al final... y de esto habla mucho en su canal de YouTube, que les digo que es Nikol Johnson, que cada quien haga lo que se le ronque la gana. Si tú quieres traer el pelo rojo porque a ti te parece muy sensacional, no significa que lo tenga que traer rojo yo. Pero ahora sí que, ¿qué nos importa? Y ¿saben qué? Todos estos conceptos que le ponemos, por ejemplo, a todo, pero hoy estamos hablando de las canas, ¿no? Y que las canas es de gente mayor, que las canas te envejecen, que las canas es de viejita. A ver, el gris es un color igual que el negro. No sabemos quién inventó que solamente la gente que tenía cierta edad podía traer el pelo de ese color. O si te quieres pintar el pelo hasta que tengas 100 años, ahora sí que adelante, que cada quien haga, si te quieres hacer cirugía plástica, si te quieres meter botox, lo que te quieras hacer, si eso te hace feliz y si eso te empodera, adelante. Pero ¿de dónde salieron estos conceptos? Fuimos nosotras mismas las mujeres, fueron los hombres. Hay un concilio escondido del cual desconocemos, que te dicen que después de los 50 ya no puedes traer el pelo largo, yo ya estoy en Daniela Romo, o que a partir de cierta edad ya te tienes que cortar el pelo más chiquito para que te veas así o asado. Que cada quien haga lo que se le ronque la maldita gana. Eso es lo que dice Nikol. Y por eso me encanta lo que hacen redes, porque les digo una cosa, esto nos hace falta. Empoderarnos a tal nivel que puedas, con lo que quieras traer, como te quieras ver, sentirte segura, empoderada, con confianza y con la fortaleza para que no te importe lo que digan los demás. Because you know what you said, the more people were shocked with my gray hair, mm-hmm. the more I loved what I was doing. Mm-hmm. And I think that one of the most limiting things in life is paying attention of what people think about you or mm-hmm. what people say about you all the time. Yeah. No? No, I think it's, well... What? Say it. No, yeah, I totally agree. Que le digo que de lo más liberador que hay es cuando puedes estar cómoda en tu propia piel, ser quien eres, verte como se te ronca la gana y sentirte segura, empoderada y con autoconfianza. Porque uno de los obstáculos y de las limitantes más grandes que hay es cuando te preocupa el qué dirán, cuando te importa lo que piensen los demás. Y se los digo porque creo que todos los que estamos expuestos en redes nos pasa. Yo de repente
saco un saco de peluche y empiezan con el cuento de la familia Peluche, que si Federica Peluche, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Saben que traigo el pelo ahorita muy, muy largo y muchos me dicen, ay, te ves ridícula para tu edad, o ya deberías de cortarte el pelo, o si lo trajeras más corto te verías más alta. Entonces, resistir la opinión de los demás es parte de la adultez y de crecer y de encontrar la autoconfianza. Regresando del corte, ahora sí Nikol nos va a decir cómo se deja uno crecer las canas. Al regresar, no se vayan. Síguenos en Instagram, Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 12:27 de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros, porque yo les prometí que las iba a liberar a todas ustedes que están canosas y les pedí que me mandaran fotos, todas las que tienen canas. Mira, we're getting pictures on Twitter of everybody that has gray hair and that is working on their gray hair. So we're so happy you're here. You see? Mándenos sus fotos de las canas y les digo una cosa, váyanse a Instagram, Fresh Beauty Studio. Ese es el Instagram de Nikol Johnson, para que la sigan. No saben qué bonito Instagram tiene, todas las cosas que hace, todo lo que enseña, porque aparte ella es makeup artist, especialista en belleza, ha sido modelo mucho tiempo, autora del libro, por si lo quieren buscar, Belleza Reinventada, cómo aceptar las canas, mejorar la confianza en uno mismo y redefinir su belleza. Entonces, la encontramos por cielo, mar y tierra, vive en Florida y está hoy con nosotros platicando de la liberación de las canas. La primera media hora rescátenla en podcast en Spotify. Y ahora vamos sobre cómo te dejas crecer las canas y cómo te cuidas las canas. Y se los digo ahorita, si yo tuviera el pelo canoso como Nikol, yo me las hubiera dejado idéntico que ella. Me parece elegantísimo, distinguido, espectacular, sexy, erótico y sensual. Todo eso opino. Entonces, Nikol, I said if I had gray hair enough, it would all be gray. Yeah. Because I think it looks sexy, erotic, sensual, elegant, distinguished, sophisticated, and I think you're a gorgeous girl. So give us your tips and tricks to let your gray hairs grow out and to take care of your grays. Okay. My tip, so I think it's a little controversial because, I guess because I came from the school of thought with the whole IVF, you're either in or you're out. You're either doing IVF or you're not. You're not kind of doing it. You have to be all in or not. And I think that women kind of get a little shell-shocked when I say you're either in or you're out, right? So you're going to either go for it and say, okay, this is my strategy. I'm going to go cold turkey. I'm going to cut it into a bob or a pixie or whatever you're going to do to basically get to the finish line faster. If you're not available to cut your hair, you don't want to cut your hair, there's lots of different options you can do if you don't want to go watch the gray grow out. So you can, go and you can have highlights, lowlights, this and that. But this is why I wrote my book, because I was tired of hearing women say, oh, if I had your hair, I could do it. Or if I look like you, I could do it. Oh, I wouldn't look good in gray hair. How do you know? The worst thing that could happen is you don't like it and you dye it back. No big deal. So I wrote the book to basically give you the confidence. This is the main point that I want all the ladies to know. There is a journey and there is a reason for the journey. So for me going cold turkey, cutting my hair, it was nice and long and layered and I loved it. And I cut it into a bob because I was like, this is not going to match up. So I cut it into a bob. I never looked back and I just kept looking forward. And I felt very insecure. I felt very uncomfortable. I felt very unattractive. I felt
I felt like I was like, what am I doing? Oh my gosh, it's so white. But I had to dig deep into myself and say, you know what? No, I look beautiful today. It's fine. I'll put a hat on. I will do something different. Put a scarf on. I will figure out how I can make this work for me and not feel like something's wrong with me or, oh, I have to cover it up. So the journey was, I learned so much about myself because there was many times where I was like, what are you doing? Like, are you kidding? Like, this is not normal. And so I just was like, you know what? I'm going to get there. It's going to be, I almost felt when I saw so much white on the left side, bad dyeing it. Like, I was like, my hair has a story to tell. It wants to be seen. The pattern's different for every woman. It's so incredible. And it does tell a growing out story. The old you, like I said on that Pantene commercial, the old you is leaving and the new you is coming in, the brighter, the silver linings, who you want to be as a woman as you're aging. Of course. I love it. Okay, so let's stop there. I'll say it in Spanish. Le digo, a ver, échanos los tips y los tricks. Entonces, dice, quiero decirles que yo soy una de esas personas que o estoy afuera de la alberca o me aviento de clavado. No hay medias tintas. O vamos con todo o no vamos con nada. Entonces, uno tiene que tomar la decisión si se va a dejar las canas, si vas por todas las canicas. Entonces, la primera decisión es si vas a aguantar y resistir, dejar que se te salga todo el tinte, porque ella tenía el pelo súper largo. O lo que hizo ella, que se cortó el pelo en este corte de pelo que se llama un bob, que es básicamente un poquito arriba del hombro, abajo de la oreja. Y si ven la foto en su Instagram, Fresh Beauty Studio, y ahorita posté una foto, Julio, en Twitter para que la vean, ella decidió cortarse el pelo. Y me dice, y te voy a decir una cosa, lo más fuerte de lo que hablo mucho y la razón por la cual escribí el libro, y este es el punto fundamental, crucial y más importante, es lo que te dices todos los días, porque te vas a despertar y vas a decir, Dios mío santo, ¿qué estoy haciendo? Conforme te vas viendo el pelo más plateado, un lado es diferente al otro, me estoy volviendo loca, estoy loca, me veo fatal, Dios mío, me veo devastada, ¿qué hago? Entonces, todos los días era reforzamiento positivo y de dejar ir a la vieja yo y abrazar a esta nueva persona y a encontrar formas creativas de, no, me voy a vestir esto, me voy a poner un pañuelo, me voy a maquillar de tal manera, le voy a echar ganas de esta forma, de estarte diciendo constantemente, no, hombre, te ves sensacional, te ves súper bien. Y entonces fue bien revelador todo este discurso que acompañó este proceso de dejar las canas, que yo creo que debe de ser similar en muchas otras cuestiones de la vida y en muchos otros cambios fuertes que tiene que ver mucho, y como lo hemos dicho en este programa, la historia que te cuentas y cómo te la cuentas y lo que te dices. Y como hemos dicho siempre, las palabras tienen un poder increíble. Entonces ella dice que constantemente estaba encontrando la forma de reforzarse positivamente de que lo que estaba haciendo estaba muy bien. Y de descubrir pues la historia que quería contar su pelo y abrazar pues el cambio y el paso de los años que todos vamos a vivir y sentirte contenta y segura con esta persona que eres. I think I sort of nailed it and I got the message right. Yes. Okay. So after deciding if you're going to let it grow out or if you're going to do a haircut, a bob, a pixie or whatever, then what happens after that? Y dijo algo bien importante. Hay otra gente que prefiere irse más suave, hacerse lucecitas, hacerse un balayage, hacerse cositas para que vaya esfumándose el color más fácil. Y hay gente que dice, ahora sí que de cero, con los pantalones bien amarrados y no me vuelva a tocar el pelo hasta que esto salga. Okay, so now say, Nikol. So
I think that going through the journey, you have to, there's different things that you can do. I mean, I started with the purple shampoo right away because I was like, what could it do to my dyed hair? Hopefully make it lighter. So, I just really paid attention to my hair more so because when you dye it, it's a whole different story. So once you're letting it go more natural, it's about hydrating the hair. It's about, what does my hair really need? And it changes as you're going through the stages. So I think just being, understanding what path you want to take and what you're doing, whether you can go to California and have Jack Martin, turn you gray in 12 hours, if you're going to but that's really stressful for the hair. I mean, there's a lot of things that go along with that. So hydration is very important for gray hair. Purple shampoos, there's many, many on the market. What's going to be right for you? You have to, I can suggest, but then it's you having to experiment with your hair texture, your hair length, like what you're dealing with. Are you going from blonde to gray? Are you going from black to gray? I mean, it just really depends. Mm-hmm. But my tips are always getting it trimmed, constantly trimming. You don't have to cut it off, but as long as you're trimming and you're helping it to meet the gray hair and then getting the dye off, getting glossing treatments. I did a whole video dedicated to this. Glossing treatments at the salon. There's a lot of options for you to really help with the health of your hair as you're going through this. But would you say that gray hair needs a lot more of attention than natural or dyed hair? Yes. I think that I didn't think that it would be so special. So that was a surprise. I was like, oh, I'll go natural. It'll be easy. I don't have to do anything. And then I was like, wait, why are you so frizzy? Why are you getting so big? So I have to really work with certain products that I see help. Like definitely a heat protectant when you're blowing out your hair. Heat is the worst thing for gray hair. It's interesting. A lot of women say they go out in the sun and their hair turns yellow. When I go out in the sun, my hair turns more white. It's being bleached by the sun. So it really depends on you individually, but there are hair oils that are sunscreens. But yes, gray hair has its special needs because it is more fragile. You've lost the color in the cuticle. It's become not so much wiry. It's just that it's less moisture in the hair. So you have to really kind of always keep putting that moisture back into the hair. So you'll do the heat protectant. You'll do hair masks, probably moisturizers, every week. Mm-hmm. Yes. So let me say that in Spanish and then think about a couple of brands that you could recommend talking about the purple shampoo or a super hydrating thing or the heat protectant. Entonces le digo que si el pelo canoso necesita más cuidado que el pelo natural o el pelo teñido. Y me dice 100% sí. Me dice, yo de repente pensé que el momento en que me dejara de pintar el pelo ya era China libre. Y me di cuenta que requiere un chorro de chamba. Porque el pelo canoso pierde la cutícula, el color. Ya no tiene, digamos que la melanina que le da la tintura a cada hebra. Entonces, la cutícula es mucho más cruda, está más expuesta. Entonces, puede ser que se te haga más frizzy, puede ser que se te haga más flat. Depende y es individual para cada uno. Pero dice, protector térmico 100%, porque lo peor que le puede pasar a una cana es la temperatura, es el calor de una tenaza o de una plancha o de una pistola. Entonces, tu protector para calor, hidratación, mascarillas súper seguido. Hay gente que sale al sol con las canas y por el sol se le vuelven amarillas, a ellas se le ponen más blancas. Entonces, uno tiene que estar como muy consciente y ubicar cómo funciona tu pelo y qué necesita. En cuanto a los shampoos morados para sacarle la tintura amarilla y que no se te vea amarilla la cana, ella dice que tiene varias ideas y ahorita no las va a compartir, pero eso es parte de lo que ella hace. Entonces, some purple shampoos that you like, hair masks that you adore, thermal protectors, what do you suggest? So I really rotate within 3 companies. So I have Fido USA is my purple shampoo I've been using since the very beginning. So 6 years now.
Kerastase has beautiful, all different types of categories. I love their scalp treatments. I love their hair masks. I love their hair oils. So I'm very big. And their heat protectant lotion, it was a cream. Now they call it a lotion. I use that as my heat protector. And then a real great game changer for hydration, it's a pre-shampoo, is Philip Kingsley, which is from London. And they have a bond builder that you put on before, and then you put on a little shower cap. And then they have the elasticizer that is incredible for gray hair. And that was created for Audrey Hepburn. So it has a really wonderful lineage to it. It's not something that just came on the market. So it is to really rebuild the hair, restructure, rehydrate, and you'll see a huge difference. Like I did a couple different partnerships with them, and I use the product before I take my photos. So when you see those on, like I did a reel, oh my gosh, my hair is like so full, so manageable, so sleek. So those are like my 3 rotations. Okay, entonces ahí les va. De la marca Phyto, que se escribe P-H-Y-T-O, ama el champú morado. Eso lo lleva usando como 6 años. Luego dice que le fascina la línea de Kerastase y saben que somos fans de Kerastase, que es una compañía, división del grupo L'Oréal, y tiene unas mascarillas espectaculares. Antes era una crema como en aceite, pero ahora es una loción súper hidratante y un súper buen protector para el calor. Y hay una marca inglesa divina, yo también la amo, que se llama Philip Kingsley, que de hecho uno de los productos fue creado, el que hace el pelo más elástico y más sano y fuerte, para Audrey Hepburn. O sea, no crean que es una marca que nació el día de ayer, o sea, tiene un chorro de historia y de linaje. Entonces Philip Kingsley tiene un reestructurador y no sé cómo decirlo en español, pero ahí búsquenlo, elasticizer, para que lo ubiquen, pero que dice que ha hecho varias colaboraciones con ellos, y el antes y el después del pelo es impresionante. Después de usar estos productos que te los pones con una gorrita, hizo un video y el pelo era, o sea, como si fuera de cristal. También dijo antes que en el salón hay que hacerse tratamientos para darle más brillo al pelo, para hacerlo más glossy. Entonces el caso es que es un chorro de chamba. Entonces, great. So we got that down. And now I'm going to take a few questions from the audience. Entonces, si tienen preguntas para Nikol, mándenmelos ahora, por favor. Mira, there's so many people sending pictures of their gray hair. So I think you and I have done a great job. Oh, good. Yeah. Wait, is there a hashtag that they're using on Twitter? No, they're actually tagging you as at Fresh Makeup. Is that it? Oh, yeah. Fresh Makeup is my Twitter. Let's see. Let me look. Mira, Ireli, las canas, no puedo creer las canas de Ireli. Divino. Oh, yeah, I see. Evermore with her short little pixie. Super cute. Yes, super cute. So there's one question here. Do you blow dry your hair every day? And do you wash your hair every day? No, I do not wash my hair every day. I would say, depending on my photo shoot schedule and content, it depends on that. But normally I wash it every 3rd to 4th day, because washing your hair constantly with gray hair is going to dehydrate your hair. And I use a microfiber towel to put my hair up, and it soaks out most of the water. And then I use my Dyson styler. So I'm not really blowing it out. I'm just finishing, I'm finishing up with, so it's not wet, and I'm not using a blow dryer. I just use a styler. Okay. And that's what are you talking about? That, like the air wrap? The Dyson air wrap, yes. Yeah. I use the round brush for the air wrap on the Dyson. Okay, great.
Entonces, a ver, preguntaba una cuentaviente que si Nikol se lava el pelo diario y se peina diario. Y me dice, mira, tiene mucho que ver si tengo un shoot de fotos, qué tipo de contenido voy a hacer para mis canales, pero me lo lavo cada 3, 4 días, porque lavarte el pelo diario con las canas las tiende a deshidratar. Y lo que ella hace es que después de que se lava el pelo, no usa una toalla normal, usa una toalla de microfibra que tiende a absorber la mayor parte del agua. Entonces, no usa una secadora per se. Nosotros en este programa, que somos fans de Dyson, usa el Airwrap, que trae diferentes como instrumentos que puedes poner. Uno de ellos es un cepillo redondo y hay varias cositas que trae como que puedes adaptar, y eso es lo que usa Nikol para secarse. So this is a very tough question. I don't know if you can answer this, but what happens if you have gray hair, but you tend to have a greasy scalp? Okay, so the scalp is like the skin, right, on your face. So just like we cleanse our face, we exfoliate our face, that's something that they need to really, the scalp health is very, very important. Again, I've really covered this because I think women forget. They put hairspray and mousse and all different types of stuff on the scalp. You need to cleanse the scalp. So she would need to use like a clarifying scalp shampoo, then use an exfoliator for the scalp. So she needs to exfoliate the scalp so she can really stimulate the scalp and get that, skin clean. It's just like if she had greasy, a face that was oily that we need to work with. Okay. Dice, ¿sabes qué? Te podrías exfoliar primero el cuero cabelludo. Y de hecho hay una marca que a mí me gusta mucho, que es un exfoliante para el cuero cabelludo que se llama Christophe Robin. You know that brand? Christophe Robin. Yes, he has a wonderful salt scrub. Exactly, that's what I'm talking about. Entonces, igual que lo harías con tu cara, esa es una gran forma de hacerlo. Y les digo una cosa, no puedo creer la mamá de Edcetina, no puedo creer a la esposa de Evermore, a Marta Lozada, a Marla, a la mamá de Daniela Guerrero, a Luz Consuelo Saldaña. Amo que nos manden sus fotos canosas. Last but not least, now, pienso que una de las razones también por las cuales Nikol se ve de escándalo es porque siempre está súper arreglada y trae un corte de pelo espectacular. Y a eso voy. Yo creo que no podemos traer las canas de cualquier modo. Yo creo que el chiste, si ya te vas a dejar tus canas divinas, que te hagas un corte de pelo espectacular y que andes al tiro todo el día. One of the reasons I think you look amazing, you're very well put together. In Spanish, we say arreglada. That means that, you got your makeup on, you're always like beautifully dressed, you have an amazing haircut. So one has to help its gray hairs. It's not only leaving your gray hair and just like whatever ponytail or whatever braid. Like, exploit that. Mm-hmm. No, and that's, I think, the whole premise of my channel when I really became authentic and I let the women know about my struggles and the hair and everything. It's about, you can't just sit back. You need to celebrate yourself. You need to, and if it's just a lip balm or if it's just mascara, you're doing something for yourself to present yourself to the world. It's an attitude. So when if you feel like you're not getting dressed and you have your hair back in a bun the whole time, that's why I cut my hair off. Because if I had long hair, I would put it back in a ponytail, I would put it and I would do nothing with it. So I forced myself to style it and to take that easy route out and put myself together because I feel totally different when I show up for myself. Of course. Because then it trickles down to everyone else, right? So it's really empowering yourself through your hair, through your beauty, through your exercise, moving your body, and really,
not falling into that funk. Too easy to do that, and then it's very hard to get out. I love what you said, showing up for yourself. Mm-hmm. Well, we have a hairline and we have a clothing line, and everything I say all the time is the way you stand in life, in this world, it is so different when you feel fantastic about yourself. Yeah. And you need to do, it is your obligation to do whatever you need to do to feel like $1 billion. Sometimes we always wait for a wedding, for a lunch party, for, a special dinner, to get all made up and wear your clothes and look beautiful and do your hair. And there's no better day to feel fantastic than today. Because in any case, we don't even know if there's a tomorrow. Right. ¿No? So let me say that in Spanish. Le digo que se ve divina porque siempre está arreglada. Y me dice, es que ¿sabes qué? Y es algo que yo les he dicho mucho, cuentavientes. Ella se cortó el pelo también porque dijo, es que si me lo hubiera dejado largo, me haría una coleta de caballo, la agarraría en un chongo, me hago una liga, me pongo una pinza, me agarro la dona. No, hay que forzarse todos los días a presentarte de la mejor manera para ti misma, para empezar. Entonces, uno tiene que tener la disciplina, porque de entrada, como lo hemos conversado tantas veces, cada vez que lanzamos la colección, te presentas y te paras distinto ante el mundo. Te cambia el estado de ánimo, te cambia la forma en que te relacionas contigo misma, pero también con los demás. Y si uno no tiene la disciplina de peinarte todos los días, vestirte, darte tu maquilladita, estar en tu mejor versión, entonces, ¿quién? Y como les digo yo siempre, uno a veces dice, no, es que yo me arreglo para la boda, para la comida, para la cena. No, señor. No hay mejor día para sentirte como $1 millón que hoy. Porque aparte, hoy es el único día que tenemos. Las invito a todas que sigan a Nikol Johnson. Nikol se escribe Nikol, ¿ok? Y está en Instagram como Fresh Beauty Studio. En YouTube es Nikol Johnson. En TikTok es Nikol Cosmetics. Y en Twitter, por aquí lo vi, es @freshmakeup. Ya tenemos una nueva amiga en Florida, cuentavientes. So we welcome you as our new friend, Nikol. Thank you for sharing your life, your story, yourself, your tips. You are gorgeous, and we're so happy to have met you. Thank you so much. If you want to say something to the audience before saying goodbye. I always leave my ladies with be bold, fierce, and unapologetic. Las deja diciéndoles, siempre sean atrevidas, aventadas y nunca pidan disculpas por quién son.